Hello children, welcome back. So in this video, you will continue the specific capacity of water applications. Okay. So what are the things, applications we have in daily life? We'll just see that. Okay. It's all about the specific heat of water. Specific heat of water. Okay. So we have some applications. We'll discuss one by one. Okay. Yes. First one is all about the room coolers. Into the room coolers, but before that we have a small thing to be noted. We'll just see what is that. Okay. And here the high specific heat of water finds a number of applications in our daily life. So as we know, water is having the high specific capacity. So our specific capacity valla water ki we just have some applications. We'll see what is that. Okay. So ఏంటిది cooler kada, room coolers we say. The living room lo pettukuntam, okay, for giving the cool fresh air, right? So we'll just see what is going inside of that. Okay, room coolers. First one is applications ఏంటండి, room cooler. దేనికి సంబంధించింది, specific heat of water. Very good. Now first one, the hot air is sucked up by the exhaust fan. You know, లోపల ఏముంటుంది, ఇంటీరియర్ పార్ట్ తెలుసా, లోపల ఒక పెద్ద ఫ్యాన్ ఉంటుంది అండ్ ఈ కూలర్ వెనకాల will just fill with the water inside. So ఒక సరౌండింగ్స్లో ఉన్న హాట్ ఎయిర్ని తీసుకొని ఏమవుతుందంటే the hot water is sucked by the exhaust fan and it passes through the కుస్ అంటే ఒక మ్యాట్స్ ఉంటాయి, లోపల మ్యాట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఒక కూలింగ్ ప్రాసెస్ రావాలంటే దే జస్ట్ అడ్జస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్సైడ్ థింగ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు లోపల. ఓకే, ఒక ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది వెనకాతలు చూసినట్లయితే, అండ్ త్రూ దాట్ హాట్ ఎయిర్ ఇస్ సక్డ్ అప్ బై ద exhaust fan passes through the కుచ్చారి మ్యాట్స్ ఉంటాయి అనమాట, అలాగా పాస్ అవుతుంది ఒక చిన్న చిన్న మ్యాట్స్. ఓకే, ఆ మ్యాట్ నుంచి అది పాస్ అవుతుంది అండ్ ద ఎయిర్ ఇస్ బీయింగ్ పాస్ ఫ్రమ్ మ్యాట్స్ ఫ్రమ్ విచ్ వాటర్ ఇస్ డ్రిప్పింగ్. సో లోపల మ్యాట్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే వాటర్ విల్ ప్రెజెంట్ ఓవర్ దట్. ఓకే, ద మ్యాట్స్ అక్కడ అండ్ ద వాటర్ అబ్జార్బ్స్ హీట్ ఫ్రమ్ ది ఎయిర్. సో హాట్ ఎయిర్ వచ్చింది కదా లోపలికి, సో హాట్ ఎయిర్ అంతా ఏం చేసింది, ఈ వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంది, హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంది ఫ్రమ్ ద ఎయిర్. ఓకే, సో ద వాటర్ అబ్జార్బ్స్ హీట్ ఫ్రమ్ ది ఎయిర్ అండ్ కూల్స్ ద ఎయిర్. ఎలా కూల్ అయిపోయింది సడన్గా, విల్ జస్ట్ సీ హౌ. ఓకే, సో దట్ వాటర్ స్లోలీ ఎవాపరేట్స్. వాటర్ స్లోలీ ఎవాపరేట్స్, ద కోల్డ్ ఎయిర్ ఇస్ పుష్డ్ ఇంటు ద రూమ్. సో వెనకట్ల బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ హాట్ ఎయిర్ మొత్తం తీసుకొని ఇట్ విల్ జస్ట్ గో విత్ ద ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ లోపలికి వెళ్ళి అండ్ అక్కడ కుస్ మ్యాట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటర్ డ్రిప్ అవుతుంటుంది, మెల్లమెల్లగా టప్ టప్ పెడుతుంటుంది. సో అక్కడ నుంచి ద వాటర్ అబ్జార్బ్స్ ఆల్ ద హీట్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ ద ఓన్లీ కూల్ వాటర్. అండ్ దట్ ఏమవుతుందంటే ఆ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది హీట్ని. అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాక ఒకేసారి ఆ వాటర్ ఎయిర్ అది ఎలా అవుతుందంటే ఇట్ విల్ కూల్ ద ఎయిర్. ఎలాగా, వాటర్ విల్ evaporate. So water evaporate అయిపోయాక it gives the cool air into the living room. So అలాగా the water is used for changing the hot water into cool water. Okay, ఆ condition is ఉందన్నమాట. That is all required for the room coolers. So అలాగా we are getting the cool air from the room coolers. Okay, is all about the specific capacity application number 1, that is room coolers. చూసాక పిక్చర్ ఇది, ఎస్ ద కూలర్ ఇస్ బీయింగ్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, ఎస్. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సెకండ్ అప్లికేషన్. ఇదేంటంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద రబ్బర్ వాటర్ బెడ్స్. ఇక్కడ చూసా పిక్చర్ చూసారా, ఇవి బెడ్స్ అనమాట. ఏ బెడ్స్ అంటే రబ్బర్ వాటర్ బెడ్స్. ఏ బెడ్స్, రబ్బర్ వాటర్ బెడ్స్. సో విల్ సీ వాట్స్ దట్. ఓకే, అండ్ హియర్ సెకండ్ అప్లికేషన్ ఇన్ వింటర్ అంటే వింటర్ సీజన్లో, ఇన్ వింటర్ సీజన్ రబ్బర్ వాటర్ బెడ్స్ ఆర్ యూస్డ్. ఏం యూస్ చేస్తారు ఎక్కువ వింటర్లో అంటే నార్మల్గా ఇక్కడ కాదు కానీ నార్దర్న్ కంట్రీస్లో ఏమవుతుందంటే కూల్ కంట్రీస్ ఉంటాయి కదా, ఆ కోల్డ్ కంట్రీస్లో దే యూస్ దీస్ రబ్బర్ వాటర్ బెడ్స్. ఎందుకంటే రబ్బర్ వాటర్ బెడ్స్ ఆర్ యూస్డ్ బికాస్ వాటర్ అబ్జార్బ్స్ heat, right? So water in it will absorb heat, right? So water absorbs heat in large amounts and while slowly radiating the heat out of the bed becomes warm. So initial ga vallu rubber water beds ni istaru. Okay,
సో స్లోగా బెడ్ నుంచి ఆ రబ్బర్ బెడ్ నుంచి వాటర్ చిన్న చిన్నగా బయటకు వస్తున్నప్పుడు గివ్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వార్మ్నెస్ టు ద గివెన్ సరౌండింగ్, రైట్? ఓకే, సో ఆ కేసులో ఇట్ స్లోలీ రేడియేట్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ వన్ బై వన్. సో ఆ కేసులో ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఫీల్ ద వార్మ్నెస్. ఓకే, కొంచెం వెచ్చగా ఫీల్ అవుతాం అనమాట. ఓకే, లైక్ దాట్. ఓకే, అండ్ ఇన్ కోల్డ్ కంట్రీస్ ద రూమ్స్ ఆర్ హీటెడ్ బై హాట్ వాటర్ పైప్స్ ఫర్ ద సేమ్ రీజన్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే జరిగింది. కోల్డ్ కంట్రీస్లో రూమ్స్ని ఎలా చేస్తారంటే దే హీటెడ్ విత్ ద హాట్ వాటర్ పైప్స్. సో వేడిగా వాటర్లో ఇనిషియేట్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ గివ్స్ సమ్ వార్మ్నెస్ బికాస్ వాటర్కి ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి దే యూజింగ్ ఫర్ ద వార్మ్ ప్లేసెస్. ఓకే, బిఫోర్ వన్ ఏంటి, ఫర్ కూలింగ్ పర్పస్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ఆల్ ద హీట్. సో అలా కూడా మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా వి క్యాన్. వెన్ ద వాటర్ అటైన్స్ 100 degrees Celsius, you know, when the water boils into vapor, at what point? 100 degrees Celsius కదా. సో 100 degrees Celsius దగ్గర ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు గ్యాషియస్ స్టేట్. అంటే లిక్విడ్ ఉన్న పర్టికులర్ పిక్చర్ ఇస్ దర్ నో ఫర్ us. వేర్ ఇస్ దట్ పిక్చర్? హియర్ ఇస్ దట్. సో పిక్చర్లో వి జస్ట్ సోనో వాటర్ వేపర్గా మారుతుంది. ఎక్కడ మారుతుంది? 100 degrees Celsius దగ్గర. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్. ఏంటిది? యా, బాయిలింగ్ పాయింట్. సో దాన్ని బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటారు. ఓకే, సో when the water attains 100 degrees Celsius, the changes will be seen from the water to and liquid state to gaseous. ఆటోమేటిక్గా అది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఏది? వాటర్ ఫార్మాట్. అంటే వాటర్ లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ అంటే వాటర్ వేపర్గా అది చేంజ్ అవుతుంది. యా, ఓకే. అండ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఫౌండ్ దట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ డస్ నాట్ రైజ్ అబౌవ్ 100 degrees Celsius. సో ఇదేం చేస్తుంది, 100 degrees కంటే ఎక్కువ అవ్వకుండా ఇట్ be in that limit. Okay, but this is found that the temperature of water does not rise above 100 degrees Celsius. Okay, and it is because the heat energy supplied only changes the state of matter. So మనము హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మారిపోతుంది. వాటర్ నుంచి గ్యాస్గా మారిపోతుంది. ఓకే, ఏం మారుతుంది? ఓన్లీ ద స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈస్ బీయింగ్ చేంజ్డ్, రైట్? సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ద స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈస్ బీయింగ్ చేంజ్డ్, ఈస్ బీయింగ్ అబ్జర్వ్డ్, రైట్? అంటే లిక్విడ్ నుంచి గ్యాసెస్గా మారుతుంది. ఎప్పుడు? టెంపరేచర్ హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేసినప్పుడు. అండ్ దెన్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్డ్ ఇన్ రైజింగ్ ద టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ మారట్లేదు. ఏం జరుగుతుంది, వాటర్ కాస్త గ్యాస్ అయిపోతుంది, అంతేగాని టెంపరేచర్ మారట్లేదు. ఇట్ ఇస్ లైక్ దాట్ సేమ్. ఓకే, and the heat energy stored in steam and it is called as latent heat of vaporization. So em jarigindi, the heat is stored in the form of steam and water lo undi, adi ela marindi ipudu in the form of stored in the form of steam. Steam ante enti, water with aviri kada. So danni em antunnamante latent heat of vaporization. Into the latent heat of vaporization, the of steam. Very good. Okay, so we have three things. ఒకటేమో latent heat of fusion of ice, ఇంకొకటి latent heat of vaporization. ఓకే, అక్కడ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐస్, ఇక్కడ వేపరైజేషన్ ఆఫ్ స్టీమ్. మిడిల్ ఏముంది, వాటర్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ వాటర్, అలా అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఓవర్ హియర్. అండ్ ద స్టీమ్ హ్యాస్ highest latent heat of vaporization. సో హీట్కి యొక్క పర్టికులర్ స్టీమ్ అంటే ఆవిరి అంటాం కదా, దానికి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ latent heat of vaporization of steam. Yes, and దానికి కూడా వాల్యూ ఉంటుంది. దిస్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 540 calories per gram. ఎంత? 540 calories per gram. It is small c once again. 540 calories per gram is the latent heat of vaporization of steam. So we have three important things to be noted, children. First one ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఇది వరకు వచ్చిన స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇవన్నీ కూడా ఎలాగంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్
latent heat of fusion of ice ఏమో దేనికి, how much the value is that, ice కి 80 calories per gram, very good. Then what about specific heat of capacity of water, ఎవరికి ఉంటుంది, హైకి, లైక్ హైగా వాటర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ విత్ ద latent heat of vaporization, ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది, నథింగ్ బట్ steam, and the value is 540 calories per gram. Okay, this is what happened in the applications of the specific heat of water. So first one is room coolers, and the next one is in winters how it being warmed, giving the climate, giving the atmosphere surroundings, but elaga warm ga unchundi, and also because of the temperature increase the changing of state is being observed, ante matter okate maarutundi, elaga liquid nunchi gases ki maarutundi, and that is we are observing in the steam process, and that is called latent heat of vaporization of steam, and that ki value 540 calories per gram. So this is all about the applications of the specific heat of water. Okay, so we'll see all the other topics in the next coming videos, children. So see you there. Until then, thank you.